asked for a change from admin after 20 years. In 20 long years, then the rest of the service I have taken around completely in all branches. I have worked in PAO, in GAD, in accounts, and I really wondered about the government setup of all the work and really admired the work. I loved my work and whatever I learned, as much as I could teach my subordinates and stuff, I have done that also. Yeah, thank you. I feel very extremely thankful to all my previous AGs and our superiors who have been role model to us. And our present AGs, Karthik sir and Madam Suvaranjini Madam and Vijaya Madam also. I admire all of them. I also watch and try to learn whatever they teach by their actions, by the work and by the speech, everything. So I learned a lot in this office, and I'm extremely thankful to God and my parents and all my colleagues here. I'm very much contented with this office work, and I'm also contented regarding that I have not completed my superannuation, but I feel contented only, though I'm taking VR. I'm happy and contented. I'm very grateful to God and this department. Thank you very much. Welcome to all my group officers. So it's 39 years of journey in this department. So I joined in 86 when I was in PA Center, that was the first section. And all along I have, for 7 years I was in audit, income tax, ITRA, everything I was there. And I have been very fortunate to work in all the key sections, mostly in administration. I have been in establishment, then in legal cell, and in GAD, and in PO, all the wings. Wonderful opportunity of working with all the senior officers and senior group officers. All who have given us wonderful guidance all along. And last 6 years was my spell in internal audit department. So that was a very wonderful learning experience. And last 1 year I have been senior EO and got a lot of opportunities to work in various committees. And I was also fortunate to work with Karthik sir. We were a liaison team for DG staff for the town hall meeting. So that was also a wonderful learning experience. And now in this IT wing, they all talk about work-life balance. But I can say with pride, this AG's office as the one which has given us work-life balance for the last so many years. I think we are now 165 years of AGs. We are going, CAGs completing 165 years. But all along, I feel at least my lifestyle in AGs, I can say with pride that we have managed work and life balance very well. So all the officers and all the staff have wonderfully contributed to the growth of this organization. And I am very happy that everyone has given me a wonderful opportunity to work in the various things. And as Guru was saying, even I retired with a very contented intention. Thank you all of you. Excuse me, madam, I read what I've written in this. Good evening, all principal AG and all other officers. Thank you so much for coming here. I've been blessed to have a job in this office. I have been here for 38 years. I hope to condense the incredible journey into a short speech. I started in account section and completed my service in entitlement section. I think I can proudly say that I am the only employee that had a privilege of such a path which fittingly aligns with the name of this office A&E. This journey would not have been successful without my support of my colleagues, family, especially my mom, dad, brother, my husband, my son. Auntie Kasi Sodarajan was my first friend in this office. She's here, ma'am. We joined on the same day and shared the same room in a working women's hostel. She made me realize the love and affection of a sister. I don't have any sisters. Then came my closest friend, Srimati Bharati. She is also here, ma'am. Though we were physically different, I believe we are of the same soul. I cannot recall a single misunderstanding between us over these 38 years. Later came another close friend, Srimati Lata Sundar, who played a major role in making my name
known in this office. She used to always refer to me as my friend Shanti, which boosted my confidence and self-assurance. Our welfare officer, Srimati Revati ma'am, very kind and caring friend. She had helped me a lot. My longest tenure in this office was in GAD section. I worked in PwC and now in Entitlement. I have a pleasure of working with our DAG ma'am, Srimati Subaranjani, for a short period. This was a different experience and one that I really proud of. Though I did not have a chance of working with Madam Vijaya, PAG, I was deeply impressed by her handling the restructuring of the entitlement section, especially in addressing the staff concerns. Working with Karthik Kumar sir was also a wonderful experience. My children, this is an important point, madam, they grew up in the crush. And I am very grateful to this office for providing this facility. As a mark of love and gratitude, my younger son, he has travelled from all the way from US to participate in my retirement function. Though my elder son could not come due to family reasons, he extends his heartfelt gratitude. Once again, I thank you all officers. I am leaving this office happily carrying with all these sweet memories. Respected everyone. I joined in 1987 as a sports coach. I was so happy to work here because first time Mr. James Joseph was the AG. In 86 I came for selections. I was selected, but I rejected. Again in 87 I was again selected. I got into the office. I was so happy to work here, and I work with all the ages. Mostly everyone is very kind to me. So I work with sir. Yeah, I played with him. He played cricket with me. He's a cricketer also. I played with him. So the first player to represent all India civil services from AG, myself. I don't want to say that's it. So I have taken a lot of wickets, and our office team won. In first year I joined in 86-87. We have won our office championship for division. We have won Venkateswara Cup. The central exercise was 20 years, they were the winners. First time we have won that match. Then the same year we have won the Raghunathan Sajesh Trophy, I remember, Floodlight tournament. After some years we again won the third division championship. We were promoted to second division. Then I left playing cricket. I played more than 10 years, 10-15 years. Then I played for first division. After from the AG, I relieved from AG. I played for 2 years. Again AG Rangarajan asked me to play for AG's office. Again I played for AG's office. Then one more. Then I want to say some of our guys. He is Manikandan. He is also a cricketer. My AAO. How's your dog? He is a very good warm-up batsman. He played for more than 10 years in our office. I know him, sir. We played we acted in one drama in our office with our competition. We won the second. He is a very good actor. Then Prabhu, I know him for a long time. He is my co-partner in that the drama. Then I know Madam very well. Then I know everyone, but I don't how to express. I don't think. I don't know. But one thing I tell you have a smiling face. Don't mistake me. Don't mistake me, madam. Really smiling face. Thank you, sir. I will be comfortable if I permit me to talk to the company. Definitely, because I wanted actually to also have spoken in channel. I entered in this office, respected H.G. Stephen sir is AG. Which year? H.G. Stephen. Which year? Which 84, June 84.
I came here and Mr. Chandramoli, PH admin, and Mr. T.S. Raghavendran and Satyamurthy sir. Late Satyamurthy sir. He was PH funds. And my experience started with Sri R.S. Raghavan, Madam Subhashini Madam, and Santal Gopalakrishnan. Excellent, they guided me, and I was posted as AAG admin here. At the time of Madam appointment, I was 7. So even AAG said, so sir guided me excellently, and Madam also. So I had excellent experiences in last office, and including administration. Some of the suggestions I have given to administration, pension, I almost worked in all the pension work பண்ணிருக்கேன், admin work பண்ணிருக்கேன். Start with OIL section. OIL sectionல என்ன ஆஃபீஸ், SO ஆஃபீஸ் வாஸ் கால்ட். அப்போ ஈவன் இந்த ரெண்டு உள்ள யாரும் வரவே மாட்டாங்க மேக்ஸிமம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டே சொல்ல மாட்டேன், ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஃபேமிலி. அந்த அளவுக்கு என்னுடைய இது ட்ராவல் இருந்தது. இங்கே கான்சல் லீகல் சார் இங்கே இருந்தது மேடம். அண்ட் தென் மிஸ்டர் கல்யாண் சுப்ரஸ் மேடம், அண்ட் நீங்கள் ஆடிட் ட்ரைனிங். So somehow I really enjoyed all the officers, almost all the officers. 2007 RTA எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு 2003 போனேன், அண்ட் கேம் பேக் ப்ரொமோட்டட் அஸ் அ கமன் இந்த ஆஃபீஸ் போனேன். திருப்பி மேடம் ஸ்டேட்ல என்னை ரீகால் பண்ணாங்க. 2007 யூஎன் ஆடிட் ட்ரைனிங்காக குவாலிட்டி, அண்ட் ஐ வாஸ் போஸ்டட் தேர். மோர் தென் 25 IAS ஆஃபீஸர்ஸ் யூஎன் ஆடிட் ட்ரைனிங் வந்திருந்தாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ISO training attend பண்ணிருக்கேன். Cyber security, network security, everything I have completed in RTA and also administration. Sir, abroad sir on the headquarters பண்ணிருக்கேன். So almost இவங்க எல்லாரோட கைடன்ஸ் இருந்ததுனால I can able to manage the secretary. Srinivasan sir, Sundaresan sir. Almost I travel with all the areas. ஸோ எல்லாருமே சார் வந்து RTA ட்ரைனிங்க்கு நான் அந்த 2003 பார்த்துருக்கேன். இப்போ வெங்கட்ரமணி சார் ஆடிட் ட்ரைனிங் வந்திருக்காரு, அவர் ட்ரைனிங் செல்லில் இருந்தார் ஆடிட்டில். ஸோ எனக்கு RTA இருந்ததுனால எனக்கு அவங்களோட லிங்க்கும் எனக்கு கிடைச்சது. மோரோவர் ட்ரைனிங் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் RTA, ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷன், லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட். சுபாஷினி மேடம் வந்து பர்சனலாக அவங்களுக்கே வித்தவுட் எனக்கு தெரியாது ரிமைண்டர் அனுப்பிச்சிட்டேன். மேடம் ஈவினிங்கே வந்து வெரி குட்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. திஸ் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். ஏன்னா நம்ம சீட் ஒர்க்கு நம்ம பார்க்கணுன்னா ஐ எம் ரெடி டு டூ வாட் எவர் இட் இஸ். வித்தின் ஃபேமிலி கூட நான் வந்து ஜஸ்ட் 40 இயர்ஸில் நான் வந்து அந்த அளவுக்கு நான் எந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல ஃபேமிலிக்கு. ஸோ என் ஒய்ஃபும் சன்னும் அவங்களும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தென் கோவிட் பீரியடில் அது ஒரு டைப் போச்சு. கோவிட் பீரியட்லேயும் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த அந்த பப்ளிக் அட்ரஸிங்கில் என்னோடய வாய்ஸ் டெய்லி பேச முடியாதுன்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் வாட் எவர் இட் இஸ் என்னுடைய போர்ஷனில் முடிஞ்சது. அப்புறம் சிவில் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அவங்களோட நல்ல கோஆப்ரேஷன் வச்சு ஓஎம்ல எக்ஸலண்ட்டாக நிறைய இஷ்யூஸ் வந்தது. லோ பவர் ஃபேக்டரு அப்படி இப்படின்னு. அப்புறம் அதே மாதிரி RTA எவ்ரி திங் ஹேண்டில் வித் சிபிடபிள்யூடி ஆல்சோ போய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் பார்த்து பேசி எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் முகந்தன் லேட் முகந்தன் சிவில் அவங்களெல்லாம் நினைக்கணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இப்போ ஏவோன்னு சொல்ல முடியாது, ஃப்ரெண்டாக தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கும் அப்படி தான் ஆஃபீஸில் வந்து எல்லாரோட ஈவன் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் அக்ரி வித் மீ. ஒரு அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஆஃபீஸு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மோர். அது அதோட சக்ஸஸ் தான். அருள்வேல் சார் கிட்ட நான் 3 வருஷம் இருந்திருக்கேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. 3 வருஷம் அவர் நான் என்னுடைய ஒர்க் பண்ணதுனால நான் இங்கே உட்காந்து இன்னைக்கு ரிட்டையர்ட் ஆகிறேன். வாட் எவர் இட் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு டே அவருக்கு என்ன இம்ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா, திடீர்னு ரிதீந்திரநாத் சர்மா வந்து லென்ஸ் வேணும்னு கேட்டான். லென்ஸ் கேட்குறேன் சார் கேட்குறேன் சார் இன்னும் உள்ளே போய் சார் கேட்டேன். எதுக்கு லென்ஸ்? ATM பின் நம்பர் வந்துருக்கு, என்னால் வியூ பண்ண முடியல. இது வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துட்டார். நான் உடனே அவரோட மொபைலில் வாங்கி அவர் கேமரா ஓப்பன் பண்ணி ஷார்ட் எடுத்து கொடுத்தேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துங்க, அது ஒன்று தான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கு இப்போ இருக்காது இந்த மாதிரி நம்ம சில இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம ஆல் தி வே நம்ம வந்து வேறு ஆங்கிளில் எனக்கு திங்க் பண்ணியே பழக்கம். ஓய்வில் அப்படி தான் நான் டீல் பண்ணேன். சிபிடபிள்யூ பர்ச்சேஸ்
அப்புறம் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு 10 பேர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்க வேணும், டோன்ட் மிஸ்டேக். ஏன்னா 3 சீனியர் எவ்வளோ இருக்காங்க, அவங்களால ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு 4 நாள் ஏறி இறங்கி இதெல்லாம் வந்து மோரோவர் இன்னும் வந்து இன்சிடேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணி ஆடிட்டர் போய் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கும் நோட் ரெடி பண்ணி டியூ டு ஃபைனான்சியல் சுச்சுவேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல. போர்ட்டிகோ ஃபுல்லாக லைட்டை ஃபுல்லாக சீலிங்கில் போட வச்சார். அண்ட் தென் ஏசி ஃபுல்லாக போடவே இருந்து இந்த இடம் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. அதெல்லாம் கூடவே இருந்து நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் இருந்து பார்க்க வச்சு என்னால் முடிஞ்சதை செஞ்சுருக்கேன். தேங்க்யூ. சாரி ஃபார் தமிழ். தேங்க்யூ 1 and all எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது பேசுகிறதா பேசுகிறேன். ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ವೈಫೈ ಇರೋದು Madam, good officers and friends. And in fact, I know everyone, madam. Actually, the person retiring, I know everyone. I wish them happy retired life and healthy retired life. And regarding Pushpa Sheshatri, she had to put up with so many things because I was working in key sections. She had to wait for main item is evening 5:45. I can't get that. So I made her wait. Even I was in pension sections. Normally I won't get up by 5:45. She will be waiting for me. And sometimes I would ask her to please go by bus or go by auto because it will take time. And when I was in legal cell, she suffered a lot. Suddenly in the morning when I contempt case, etc. Say I'm good. When a white shirt is, I'm ironing white shirt, she will know, oh, okay, you won't take me. legally suffered a lot. Oh, so he's attending, but she won't say even a single word. Sometimes it will take time in the court, etc. She will be waiting for me, or she will make some other transport. After sometimes she realized that she could not believe me, so she arranged for another transport. Both are coming to and fro, both the destination are same, but we use a different mode of transport for so long time. So at the end, she was in, and almost she expressed she worked in all the way. So not everyone got this opportunity. Even though I was the secretary to AG, etc., I know the work, but I have not worked in accounts. Especially the accounts is the best. This office, because this is the face of the office is accounts. I have not worked there actually, even though I know the work. So she has the opportunity to work in the accounts, GAD, pension, administration, etc. She had worked in all, and she enjoyed all the work. She used to tell, this is the usual practice in every house. So I had to listen from the day 1, everything. Again, the second day, day 1 and day 2. Third day, day 1, day 2, day 3. It happens in everything. So I think it happens in everywhere. So today, after going there, so I have to listen from. This is the usual practice. She won't. She remembers everything, because every day she remembers and expresses. She would remember everything, and after that she worked in pension. She enjoyed it. Actually, she enjoyed the work. Hindi cell every day there. And they enjoyed in working as Hindi officer, Hindi cell in charge also. She so in the devised some program at home, so how to conduct the Pakwada, the 15 days in the week, etc. How to conduct, this is the method, how to do, who is the chief guest, how to contact. She had meticulously planned it.
and everything. When the lastly she was working in pension, she would ask some doubt. I would clarify. She get it right in the even night. So what is now the calculated down? What is the rule, etc. So you get it. So next day she would implement. And when I came here for pickup here, after 6, it was some 7:45, 8 o'clock. No, nobody is working in the office for after 8. No, please get up. No, I will finish it. I should not keep any case here. That's right. So I will finish it. But so every day she ensured that the cases are finished, and also she made that the cases are coming to her seat. So that is more important than an officer. Every case available in my table, I have finished. This is not the job of officer. The officer has to make ensure that the case comes to her seat. She made it. She had done a brilliant job, and also in the home also, she had to compromise many things. When the drama, with great patience, whenever we represented our office, the income is Central Government Employees Coordination Committee, if the AG's office participates in the drama competition, every people will say, oh, AG's office participate, they will take over all the awards. This is the usual practice. She used to attend all the dramas. When the dialogue delivery, when the dialogue was good, she used to clap first. So everybody would start clapping. It was very, very important for the judges sitting there. There are some 3 judges. Oh, clapping. Carries mark. I want so many first award. And so many stalwarts are some great director, Balachandar. K. Balachandar was the director. You worked here, and the Purnam Viswanathan, so many so we got the awards, so many awards for office. The contribution is in this area also, cultural area also, and in the Pakwada, then cultural that helped her in conducting that Pakwada also. So she had done she enjoyed the work in the office. I could enjoy the work because of his moral support, that I should say. He has been supportive till today. And the last 3 months I refused to travel even with metro. So he left me by car all the way, picked me, dropped me, and he used to wait in Centenary Library and read books and again come in the evening and pick me up. Such things were very comforting and very supportive for me. And I happily worked because I cannot compromise with my work. I work happily, and that's my satisfaction. To my satisfaction, I work. That gave me this thing. So this is a major part of our life. At the age of 20, I joined a job, and now I'm 59. So major part of my life has been this. My birth has been this. So it was a very good. This birth didn't go waste, I can say. I'm very thankful to God. Thank you. Thank you. I am Kanigesan. I am proud to say I am husband of Shanti Kanigesan. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சென்னை மாநில கணக்காயர் அலுவலக உயர் அதிகாரிகளே மற்றும் உள்ள பணியாளர்களே, இந்த அலுவலகம் இருப்பது என்பது 1987க்கு முன்னர் எனக்கோ என்னை சார்ந்தவர்களுக்கோ தெரியாது. இதிலிருந்து என்னுடைய ஃபாதர் பென்ஷனர். ஆனாலும் இந்த அலுவலகம்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது என்பது தெரியாமல் இருந்தது. காரணம், நாங்கள் கிராமத்தை சார்ந்தவன். எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் 1987 பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. அப்பொழுது என் மனைவி பணியில் இல்லை, பணி ஆணை வரவில்லை.
அதன் பிறகு 4 மாதங்கள், நடுவிலே 2வது மாதம் ஆடி மாதம் என்று பிரித்து வைத்து விட்டார்கள். நான் ஜூலை மாதம் ஆர்டர் வந்தது. ஜூன் கடைசி ஜூலை மாதம். இதில் எனது மாமனார் அவர்கள் ஒரே பெண் என்பதால் வெளியில் அனுப்ப தயங்கினார்கள். நான் அப்பொழுது சர்க்கரை துறையில் பொறியாளனாக பணிபுரிந்து வந்து கொண்டிருந்தேன். வாணியம்பாடி பக்கத்தில் உள்ள கேத்தாண்டப்பட்டு என்ற இடத்தில் உள்ள கூட்டுறவுத்துறை சர்க்கரை ஆலையில் பொறியாளராக பணிபுரிந்தேன். பிறகு நான் என்னுடைய மாமனாரை கன்வின்ஸ் செய்யும் படலமே அப்போதுதான் எனக்கு ஆரம்பித்தது. மாமனாரை கன்வின்ஸ் செய்து வேலை எப்போ வேணாலும் நம்ம விட்டுறலாம், அதே சமயத்தில் வேலையை கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லி ஒரு வழியாக எனது மாமியாரையும் எனது மாமனார் இப்பொழுது இல்லை அவரையும் கன்வின்ஸ் செய்து திருச்சியிலிருந்து அவர்கள் என்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய பெண்ணை அழைத்து கொண்டு அவரும் லோடார்பேட்டை ஜங்ஷனில் இருந்து நானும் இங்கே வந்து இறங்குகிறோம். சென்னை எனக்கு பழக்கப்பட்ட ஊர் அல்ல. ஏனென்றால் நான் இருந்தது கிராமம். சர்க்கரை ஆலை என்பதே ஒரு ரிமோட் பிளேஸ் தான். ஏன்னா ஹெவி வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட்டு அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால ரிமோட் பிளேஸில் தான் இருக்கும். இன்னும் சொல்ல போனால் என் பணி காட்டுக்குள், அரசு பணி நாட்டுக்குள், அப்படிதான் சொல்லுவோம். அப்புறம் அன்று ஜாயின் பண்ணியது. ஆஸ் மை ஒய்ஃப் செட், ஃபர்ஸ்ட் டே me and my father-in-law left her in hostel, working women hostel, Sarada hostel. Still it is there in GN Chetty Road. அந்த இடத்துல தான் மங்கையர் கரசி என்ற ஒரு தோழியோடு ஒரே ரூமை ஷேர் பண்ணாங்க. அதிலிருந்து இன்னைய வரைக்கும் அந்த மங்கையர் கரசி, அதன் பிறகு மங்கையர் கரசி சோழராஜனாக மாறினார். அதிலிருந்து இன்றைய வரை அவர் என்னை அண்ணா என்று தான் அழைப்பார். எனவே இன்னும் நிறைய கதைகளை சொல்ல டைம் அதிகமாகும். எனவே I have written a small Tamil poem. I used to write Tamil poem from my childhood. So I am asking your permission to read this. பணி நிறைவு பாராட்டு விழா. உரியவர் சாந்தி தணிகேசன். நாள் 28/2/2025. நிகழிடம் மாநில கணக்காயர் அலுவலகம், சென்னை 18. நாட்டின் ஆட்சியாளரை கூட கேள்வி கேட்கும் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரம் மிக்க அலுவலகம் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ். நாட்டின் ஆட்சியாளரை கூட கேள்வி கேட்கும் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட அதிகாரம் மிக்க அலுவலகம் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ். அதில் என் மனைவி அலுவலர். மகிழ்ச்சி. எங்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு என் மனைவிக்கு பணி ஆணை கிடைத்தது. அப்பாயின்மெண்ட் ஆணை கிடைத்தது. என் பணியோ சர்க்கரை துறை பணி, காட்டுக்குள். மனைவியின் பணியோ அலுவலக பணி, நாட்டுக்குள். எனவே யோசித்து பணி சேர்ந்தார். பணி சேர்ந்த நாள் ஜூலை 35ஆம் நாள் 1987. 35/15. திருச்சி. she born in திருச்சி. பூவிரியும் காவிரி கரை பிறந்து வளர்ந்தவர். காவிரி கரை தாண்டி காலடி வைத்ததில்லை. பூவிரியும் காவிரி கரை பிறந்து வளர்ந்தார். காவிரி கரை தாண்டி காலடி வைத்ததில்லை. சென்னை வாசம். பெருமூச்சானது எங்கள் சுவாசம். சென்னை வாசம் பெருமூச்சானது எங்கள் சுவாசம். ஜிஎன் செட்டி சாலையில் இன்றும் இருக்கும் சாரதா மகளிர் விடுதி விடுத்து கடிகை சென்றேன் நான் காட்டுக்குள் பணி நிமித்தமாய். 2 வாரத்தில் நான் இங்கிருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஆஃப் த சாரதா மகளிர் இடத்துல he felt some uncomfortable. 2 வாரத்தில் நான் இங்கு இருக்க மாட்டேன், அம்மாவுடன் வேறிடம் பாருங்கள் என்று மனைவியின் கட்டளை, எனக்கு இட்ட கட்டளை. மனைவியின் கட்டளைக்கு மயங்காத கணவன் யார்? மனைவியின் கட்டளைக்கு அடிபணியாத கணவன் யார்? நான் என்ன விதிவிலக்கா? மகளிர் விடுதியில் இருந்தபோது கூட
உங்களோடு பணிபுரியும் தங்கை எனும் மங்கையர்கரசியின் நட்பாலும் உதவியாலுமே இந்த அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவரும் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த அலுவலக பணியாளர்கள் அனைவரும் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். குறிப்பாக நேரிடையாக பெண்கள், மறைமுகமாக பெண்களின் கணவர்கள். மற்ற அலுவலகங்களைப் போல் கட்டாய இடமாற்றம் இங்கில்லை. ட்ரான்ஸ்ஃபர், there is no transfer in this office. மற்ற அலுவலகங்களைப் போல் கட்டாய இடமாற்றம் இங்கில்லை. அது இன்னும் கூடுதல் வரமல்லவா? இங்கு இருக்கும் குழந்தைகள் காப்பகம் ஒரு வரப்பிரசாதம். மை சன் grew here. My second son, first son also grew here. இங்கு இருக்கும் குழந்தைகள் காப்பகம் ஒரு வரப்பிரசாதம். பணியையும் குழந்தைகளையும் ஒரு சேர நன்றாக பார்க்க முடிந்தது அதனால்தான். சாந்தி பணி நிறைவு வரை பணிபுரிய முக்கியமானவர் என் மாமியார். Because I worked in Africa nearly 17 years. So because of her help, this will happen. சாந்தி பணி நிறைவு வரை பணிபுரிய முக்கியமானவர் என் மாமியார். அவர்களின் உதவியே எங்களுக்கு உதவியது. என் மனைவிக்கு ஆடை அணிகலனில் அக்கறை உண்டு. பார்த்து அழகு செய்வதில் நேர்த்தி உண்டு. சாந்தி சாந்தமானவர். அன்பான குணம் கொண்டு அரவணைக்கும் மனம் உண்டு. செயலை சீர்தூக்கி பார்த்து சிந்தித்து செயலாற்றும் திறனும் உண்டு. குழந்தைகளின் மொழி பேசி அவர்களோடு ஒன்றி சிறப்பாக வளர்த்தார். அலுவலகம் வருவதில் அலாதி பிரியம். அலுவலகம் வருவதில் அலாதி பிரியம். ஏனென்றால் தோழிகள் பலர். வீடு வந்தும் கூட தொடரும் தொலைபேசி பேச்சுக்கள். இருந்தும் பணியில் பழுதில்லை என்றே நினைக்கிறேன். தேக்க நிலை பிரிவுகளில் பணியாற்ற பணித்தாலும் ஆக்கமுடன் அலட்டிக் கொள்ளாமல் ஊக்கமுடன் பணி செய்தார். ஆனாலும் தம்பட்டமில்லை, தலைக்கணமில்லை என அறிந்தேன். புறங்கூறும் பழக்கமில்லை, பொய் பேசும் வழக்கமில்லை. மற்றொரு மனங்கோணா பேசுபவர் மனமாசில்லா மாதன்பே. புறங்கூறும் பழக்கமில்லை, பொய் பேசும் வழக்கமில்லை. மற்றொரு மனங்கோணா பேசுபவர் மனமாசில்லா மாதன்பே. சாந்தி, I heard that more people loved her and she loved more people. I heard that. சாந்தி, உங்களின் அன்பனும் வலையில் அகப்பட்டாளா? அன்றே அவளின் அன்பனும் வலையில் நீங்கள் அகப்பட்டீரா? ஆச்சரியம் அடைந்தேன். அன்பு மழையானால் என்ன மகிழ்ச்சி தானே. எல்லோருக்கும் நல்லவராய் இருப்பது கடினம். இருந்தும் இருந்ததாக அறிந்தேன். கடினமான காலத்தை கடினமான காலத்தை கடந்தது கடவுளின் அருளாலும் உங்களின் அன்பாலுமே. நாங்கள் நலம் வாழ என்றும் உங்களின் இதயம் நிறை அன்பும் நட்பும் இறையர்களும் வேண்டி விரும்பும் இவன் கலிகேசன். Thank you so much. Also happy that he gets to pick up new hobbies. He's going to have a new lifestyle, new routine and all that. So about Appa, I think most of you would be knowing, he's kind of an all-rounder. Be it his work, how hard he works, how the dedication to his work. He's good at singing, he hosts shows, he writes poems, he was judged for the singing part and whatnot. So he's done like so many things. Above all, he's been a wonderful father. Like I'm so grateful that he's my Appa. So he's been very loving, caring, and he's sacrificed a lot of things for us. And
even I was just 1 year old or something, and I randomly started to cry when Appa he was in audit earlier, and I decided to cry on one day, and that's when Appa decided, okay, I'll quit auditing and I'll be with my family. So that's the type of a father he is. So he's done everything to us. He's been a wonderful father. He's been a wonderful husband to Amma. So I'm really grateful for having him, and he's had like so many colleagues. He's mentioned so many people over the years who's been more than family to him. So I'm very happy that Appa had such good set of colleagues, and he's having a very happy, peaceful retirement. So I'm very thankful to all of you here, for being here, for Appa, for having, So thank you so much, everyone, and thanks for this opportunity for letting me be here and getting experience. Thank you. I'm Swami son-in-law, so good evening to the respected madam and everyone over here. I'm very happy to be here at this felicitation party. Of course, we have to congratulate Appa for his meritorious career. 39 years is no joke. In this time and age, we all quit our organization in 2-3 years, and loyalty is a lost phrase right now. So, very happy to be here. Sudha was mentioning that he has been a very good dad and very good husband, but I have to say he has been a very good father as well. So, yeah. And over and above it, he has been a very good human being. We've all been a great admirer of that. And just like Sudha was mentioning that, singing, I'm sure if we start singing, the entire audience will be like, they will be listening very attentively to his singing. So his famous song is Paramudri Cholai Anakalatha. I will never forget that song. Just yesterday I was mentioning him, forever I'll be his biggest fan of the singing. So I'm sure that now that Amma is retiring next month, so a lot of plans and time to put your feet down and have a healthy and happy retirement. And also, I also want to thank, all the colleagues over here who have worked along with Appa. So happy retirement to everyone who is retiring today. Thank you. A few words, madam. Respected madam, good evening. That's okay. Thanks, a huge thanks to the office and all the colleagues of my mom. It's been an incredible journey for her, so a huge thanks for everyone who's gathered here and who's been part of her incredible journey all through this 38 years of service. The office has been a very, very integral part of my mom's life as well as our lives, being her family. As she mentioned, myself and my brother grew up in the creche. We spent most of our childhood in the creche, and I'm sure that the confidence of her kids being in good hands with the creche led her to spend a good amount of time at work, focus on work as well. And I hope she has done a good job in the 38 years that she's been here. Were you happy in the creche? Yeah, it was like yesterday we even took a, sir might after cricket matches people go around the ground for victory laps. We went around the creche yesterday for a victory lap. So Does it look the same? it looks the same. I was able to remember the place where I was sleeping when I was like 20 years back. So again, thanks to the office for the whole support that you have been giving. Just a few words about my mom before I wrap up my speech. So it was like her time. For her, after her family, everything in her life was work. She just loved coming to office, and through that she showed us what passion is, what dedication is, and what it means to show up. And she has set a very high bar for us to follow in terms of balancing her work, life, as well as family. So we'll try to match it, but it's a very high bar that's been set. I'm speaking on behalf of my brother as well. We as a family are very excited to see what she's planning to do in the next phase of her life. Wishing her a very joyful, peaceful life. I was joking to her yesterday, though the office has been,
very work friendly and like not giving as much tension as other corporate lives. I think someone also mentioned about work-life balance here. I was just joking, but so no more work tension, email just work pension. Thank you everyone. One of the best sportsmen that our office ever produced. He joined the office in 1987. Before joining this office, he got selected for Tamil Nadu senior coach team. Getting selection in those kind of teams was so difficult by that time. And continuously he played for the seniors team. He traveled to Bombay and they won a lot of matches there. And after that, we joined there. Then in the year 1988, our office has become champions in the 4th division, got promoted to the 3rd division. And at the particular, as he mentioned, we won both the trophies. And after that, he represented our CSRP team for more than 10 years, which is a very, very rare achievement. And after that, he took a lot of wickets for our office. He is totally a match winner, undoubtedly I can say, because I led the team for nearly 7 years during our Amravan sir and Nagarajan sir period. So, being a wicket keeper began the studies. I was finding it very, very difficult to, I didn't have very big clues began where the ball is going to sit, where it is going to turn, how to I collect it or something like that. And so many matches he wrote out the offense like anything, and he would have reached the next level of the game. Definitely for his talent, what he has given, God has given him the natural talent of producing very good deliveries. And he won a lot of matches for us. And for the situation in the family and other factors, we didn't get into the next level of the game. But he is a wonderful worker also. He used to come very early to the office and no arrears, nothing, whatever assigned to him, he is very sincere about it. And he is retiring from my section. So I wish him all the very best for his future endowments. And wishing all the retirees. I know each and everyone, Raghu has contributed so many things as an administrator, he worked in so many sections, he has a lot for the office, and madam is so dedicated because we worked in the same team in the accounts group. And speaking about Mr. Ramasamy sir, we worked in so many key sections in the office. And I was a student when I was studying essays. He used to take that English class for us. He's a wonderful teacher, and as you all know, he's a wonderful singer. And his ability in drafting and other factors are something amazing. Totally it was so inspiring for us to go to the next level, how to work with, how to tackle all these situations and other factors. Then Shanti madam was totally, I'm telling you one thing very frankly, she's so involved in work, and she came to PwC. I was working there as an accountant, but there was a very crucial period when she joined, she took up the challenge, she learned each and everything, and she was able to run the section in a very smooth manner. And but for the challenge what she faced recently was something we couldn't express in words, but for the courage and other factors what she had is totally, I'm thanking God for healthy life. And I wish each and everyone who is retiring today, let them have a very peaceful life. Thank you. Everyone want here. Really, it's a situation whereby we are bidding goodbye to our office and we are going to enter the version 2 of our official life. I need to say that I knew the 3 persons over here. Raghu, famously known as Raghu. Money. So we were together in CWB quarters for quite a long time, where he was as a treasurer, taking care of the accounts there also. A very sincere and hard worker, dedicated, committed person. And after that, I came to know he's being in the office. I used to meet him for a lot of occasions where we shared our experiences in our office, helping others, particularly with respect to pension and other things. We did a wonderful job. And so Rajagopal, we செல்லமா வந்து செட்டி அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவரை.
cricket ground apartments. He is an off-break bowler. He is a googly bowler. Everyone is together. Next spinner is googly bowler. Off-break bowler is googly bowler. Ramanathan Sayesh Trophy. I watched that particular program. I did not get out a huge 6 and the match. I didn't win a match. I participated. And the period of the office cricket team on the wonderful Murugan, lovely team, enjoy. Car trophy வரும்போது we used to assemble at Mandam Arts College ground and வந்து சாராம்ல அது கட்டு வர அவரு ஸ்பெஷல் சொல்லுவோம் he made runs also. ஏன்னா கிரிக்கெட் அப்படியே வரும்போது சொல்லிட்டு இருக்கேன் of course I am going to add. So we had a wonderful session, wonderful period over in this thing, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தாச்சு. நான் வந்து இந்த ஆஃபீஸுக்கு ஜாயின் பண்ணது, அட்டன் பண்ணினது, என்னை ரிசீவ் பண்ணது மிஸ்டர் கார்த்திக் சார். பிகாஸ் த பர்சன் அந்த ஃபார்ம்லாம் கொடுத்து கையெழுத்து வாங்கி இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த செக்ஷன் என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு தென் ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டைப்பிங் அட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஐ காட் டைப்பிங் செக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி கிளைம் வித் த லேடர் வித் த எக்ஸாமினேஷன்ஸ். And we used to play TT also. நீங்க ரிட்டையர் ஆகல? சரி சார் சொல்லுங்க. நான் பாருங்க. ஓகே ஓகே. And ராமசாமி சார் வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் நிறைய காம்படிஷன்ஸ்லாம் நடக்கும். காம்படிஷன்னா மியூசிக்கல் இதுன்னு வரும்போது வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும். அப்போ அவரை பார்த்துருக்கேன். வண்டர்ஃபுல் சிங்கர். நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது வந்து பழங்குடி சொல்லி எனக்கு தான் அப்படிங்கிறது தான் என்னால் அடக்க முடியல. லவ்லி பர்சன் டு மூவ் வித். நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம், பேசியிருக்கோம். மேபி நான் டூரிங்கில் இருந்ததுனால என்னால் அவ்வளோ பார்க்க முடியல, பேசுவேன். And of course, about the other welfare officer ரொம்ப நல்லாவே எனக்கு தெரியும். Met on several occasions from office functions எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம். அண்ட் இதில் என்னன்னா எல்லாருமே ரிட்டையர் ஆகி ரிட்டையர் ஆகிற எல்லா கொலீக்ஸ்க்கும் வேண்டிக்கிற ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் லேடிஸாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த வேலையில் நாங்கள் போனால் அந்த வேலை அவங்களுக்கு இருக்குது. அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லாக அதை ஆக்குப்பை ஆகணும். ஜென்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டு வேலை செஞ்சிருந்தாக்க ரைட்டு, இல்லைன்னா அவங்க இப்போ தான் வேறு வேலையே இல்லைன்ற மாதிரி டோட்டல் வேக்யூம் முன்னாடி இருக்கும். அப்போது ஹவு டு ஸ்பெண்ட் தட் டைம் அப்படின்றது தெரியாது. காலையில் எழுந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதும் தெரியாது. பிளான் காட்டுறாரு, டோட்டலி பிளான் காட்டு. ஸோ என்கேஜ் யுவர் செல்ஃப் இன் சம் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி. ஏதோ ஒன்றுத்தில் உங்களை இன்வால்வ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது பண்ணினீங்கன்னா டெஃபினட். இப்போ வந்து நான் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் 2 வருஷம் வந்துட்டு இந்த கேமரா வச்சு நடந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் மை செல்ஃப் என்கேஜ், ஜஸ்ட் லைக் தட். நான் ஏதோ என்கேஜாக இருக்கணும். அண்ட் இந்த ஆஃபீஸோட தொடர்பு என்னால் விட முடியல அவ்வளோ சீக்கிரம். ஐ குட் நாட் லீவ் திஸ் பர்டிகுலர் ஆஃபீஸ். அட்லீஸ்ட் 3-4 இயர்ஸ் வந்து இன்னும் அந்த ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம கலீக்லாம் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் 3-4 வருஷம் ஆகும். அதுக்குள்ளே இருந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஐ டேக் கேர் ஆஃப் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருமே சொல்கிறது என்னன்னா, எல்லாம் வல்ல இறைநிலை நீண்ட ஆயுளையும் நிறைந்த செல்வத்தையும் உயர்ந்த புகழையும் மெய்ஞானத்தையும் அளிக்குமாறு எல்லாம் வல்ல இறைநிலையை மீண்டும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். விஷ் யூ ஆல் a very happy, prosperous and peaceful life. She is my friend from 1987. We have been traveling together from 1988. She joined in 1987. I joined in Kerala in 1986. I came on transfer here in 1988. 88 she is my friend. So she is a very strong person. எல்லாத்தையும் சொல்ற மாதிரி அரியர்ஸ்ல தான் போடுவாங்க அவங்கள. அவங்க அண்ணா she will not mind அதெல்லாம். அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவா. 10 years she was in PWC 1. எனக்கு தெரியும் இப்போ ஏடி. ஸோ அந்த appendix 9 இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே போய் she learned it so much. அவங்களுக்கு அப்புறம் இந்த அவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இவங்க வேற செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ண அப்புறம் she went and did அந்த appendix 9 பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் GADலையும் she was there. She was working with me. GADலையும் அரியர்ஸ் தான் போட்டாங்க. அங்கேயும் she cleared the அரியர்ஸ். அப்புறம் GPF 2ல then she had this problem. After that they posted her in an arrears seat in GPF 2. There also she cleared all the arrears. She is a very strong person, and any problem you go to her, I will tell her everything. She will find a simple solution. இவ்வளவுதான்ப்பா, she will say. Even the last 2 months she has been posted to this entitlement. Only 2 months for her retirement. Right also she took it in her stride. அதனால என்னப்பா இவ்வளவு நாள் ஓட்டியாச்சு. There also I will see. So she learned the work, pension கத்துண்டு அதிலே எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டா. Now she can teach so many people. Whatever she is very good in mathematics. So
So any problem you give her, she'll go to the base of it and she'll find the solution. She'll find it herself. On the conventional route kalam povamata. She'll find a shortcut and she'll learn it and she'll do it. So I am her great admirer and I always tell her she'll never get angry. I am from a large family and I am poor. She is an only daughter but she'll never get angry. She's very patient. Enna problems onnalum, she'll find a solution for it. I will thank her. Shanti, so we miss her greatly. I wish her a very happy, healthy and peaceful retired life. And all the Independence Day, Republic Day programs for singing, group singing. And then we represented this office for all the culturals for group music and we won a lot of prizes also. So he is a very, very good singer and he has conducted the Antakshari for the Hindi fortnight for the past 20 years. And he was in IED, I knew him and he was in E1, Establishment 1 and he was in IED. So I wish him also very happy, healthy and peaceful retired life. I know Pushpa since she came here from Bhopal. So we were in Gwalior. We were in the same section. Yeah. On that GP1A. So I have seen her and later when she was going to retire, she was posted in, she was in DC. She was senior AO in DC5 and DC1. DC13. Yeah. I have known her before also, but the last stint near AAD she was there. So directly I used to interact with her for AAD's work. So she used to immediately she will respond. She was a senior AO, but I also go and directly approach her. She will go to the section, she will immediately find the file and she will immediately get a solution for it. And then she made a great Hindi officer for the Hindi fortnight. She did an excellent job because I used to go for all the competitions and she made all the Hindi, the staff of this office, everybody had participated. It was a very grand success. I congratulated her after that. She had planned it very in advance. Like 2-3 months she listed the judges and everything. She conducted it so well. I was really impressed with it. And we missed it when she was posted to pension. From AAD, I thought it was a great loss to the accounts group. I kept on telling her, we missed you Pushpa. You are a great asset to us. We are missing you. Now also I will miss her in this office. I wish her also happy and peaceful retired life. I know Raghuttaman also. I have seen him and he is a very great worker. When I was in section 6, I have seen him. He said he did all those AC. I have seen him come to all the sections and install the AC. So I wish him also happy, healthy and peaceful retired life. I wish Rajagopal also happy, healthy and peaceful retired life. A dream plan, madam. Actually, centralization was proposed by CWD, and that after some discussions we have planned for replacing. Previously, they told that policy will be not possible in this section. And then they suggested can go for this one. And on that time, I suggested consumption of electricity should be monitored, or that we just put some other centralized things for our case. These have to be made. And that some persons should be available here because one side, one lady stuck up in the old lady. Madam, only it was more than 20 years. Second floor, that was knocking. அவங்க வந்து எப்போ போனாங்கன்னு தெரியல. Switch off பண்ணிட்டு they left. That is Friday. Immediately we are doing immigration work at that time. So one karate champion was in the office. He came early, he just came. Some sound is coming here. Then I just pushed the lift. சத்தம் போட்டேன் உள்ளார இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் சார் அதுக்கு ஒரு மேடம் வயசு ஒரே ஒரு மேடம் அன்றைக்கி ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடே எனக்கு என்ன பண்ண டக்குன்னு நான் இவ்வளோ கேட்டு வச்சு அப்போது இதெல்லாம் கிடையாது 6 மணிக்கு போர்டு ஆஃப் பண்ணிட்டா ஒன்றும் கிடையாது இது கிடையாது யார் என்கொயரிக்கு தான் வரும் நான் போய் கேட்டகரை கூப்பிட்டு இம்மீடியட்டாக அவரை போய் பஸ்ஸாக நீங்கள் கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவரை வர வச்சு ஆஃப் பண்ணி இறக்கி இம்மீடியட்லி ஐ இன்ஃபார்ம் திஸ் இஷ்யூ அவர் எழுதி செக்ரட்டரி நாட் ஒன்லி ஃபார் தட் ஐ சேவ்ட் ஒன் லைஃப் இஸ் ஃபார் நாட் ஃபார் தட் இஸ் நான் இது எதுக்காக சொல்ல வரல
அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ அந்த சைடில் விட்டுருந்தோம்னா சம் அர்த் ஆஃப் இஷ்யூஸ் அது வந்து நம்ம ஞாபகம். அதனால் அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து ஏஜ் என்ன பண்ணாரு, யாராவது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இல்லை ஃபோர்த் ஃப்ளோரில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட். கொஞ்சம் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டாக தான் நம்ம இருந்தாலும் சீக்கிரம் முடியாத இருந்துச்சு. அவங்க கேர் பண்ணாமல் போயிட்டாரு. அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு என்னடிக்கு ஆஃப் பண்ணி போயிட்டு வெளியே வந்தோன்னா அவங்க வந்து முதல் சொல்லி ஒரே வார்த்தை, கல்கி பகவான் தான் சார் எங்களை காப்பாற்றினாங்க. என்ன காப்பாற்றுறாங்க? ஐ டோல்ட் யூ மஸ்ட் தேங்க் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன். கரெக்டாக இருக்கு. அவரு தான் பார்த்துருக்காரு. அவர் சொல்லலைன்னா தேங்க் காட். இஸ் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை வியூஸ். தட்ஸ் ஆல். ஏன்னா இப்போ சில சுச்சுவேஷனில் ஆஃபீஸ் சார் என்ன அவங்க ஒரு ரெஸ்கியூ பண்ணாமல் இருக்குன்னா just sharing my views. Thank you for sharing. So from whatever everyone of you has spoken and your family members have also spoken, like, we understand that you have all put in like close to 4 decades of service in this office. It's not a simple thing, like we are here for 4-5 years, but 40 years, close to 40 years in an office in various sections, it's a great thing. And all of you have worked thoroughly, enjoying your work so passionately and retiring so contentedly and satisfactorily. After these many years of service, retiring with so much of happiness is the prime thing I would say. So that all of you have got it after working here. So, and from what you have said, and families have also acknowledged that all of you had enough work-life balance here. So that is also a great thing, especially from what we see in this generation, what you have experienced in that over these years, it's a very great thing. So I wish all of you a very happy, healthy and prosperous retired life. Be happy and enjoy whatever you are doing in your next innings also. Thank you. Good evening one and all. Actually, I will speak in Tamil. I know all of you. Really happy that you are having a charming face as though you entered office today. This is the best part I can see. Because that much of happiness will show in the face. So, அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுன்ற மாதிரி அந்த ஆனந்தம் எல்லாமே வந்து இந்த ஆஃபீஸ் கொடுத்தது. இந்த 40 இயர்ஸ்ன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை மேடம். போட்டு 2/3 ஆஃப் அவர் லைஃப் இங்கே தான் நம்ம நடந்திருக்கு. ஸோ அதில் 1/3 கூட பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் போகாமல் படிப்பு அது இதுன்னு போயிருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வீட்டுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ணாத இருக்கோம். இப்போ இன்ஃபேக்ட் சம்பாதிச்சு கொடுத்தோம், ஓகே. பட் த சேம் ஹாப்பினஸ் இதே எந்தூ அப்படியே கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணி பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் திஸ் ஹாப்பினஸ் வில் நாட் கம் அன்லெஸ் அதர்வைஸ் யூ ஹேவ் சாக்ரிஃபைஸ் சம்திங். தட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி கூட இருந்துட்டு ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாத அப்பப்போ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம ஸ்பவுஸ் தான் டிசிஷன் எடுக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இங்கே வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் இன்டைரக்டாக நடந்த ஒரு கஷ்டம் குடும்பத்தில். ஸோ அட்லீஸ்ட் அதெல்லாம் அவங்க பேர் பண்ணி நம்மளை அமைச்சதுனால தான் நம்ம சந்தோஷமாக இங்கே வேலை பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ இது ப்ளஸ் யுவர் டன் ஒன். நான் யூஸ்வலாக சொல்கிறது, நம்ம ஜாப் இஸ் நாட் ஃபார் அவர் ஓன் மேனேஜ்மெண்ட், இட் இஸ் ஃபார் த ஸ்டேட். அண்ட் ஸ்டேட்லேயும் பார்த்தா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார் அந்த பிளெஸிங்ஸ் இன்டைரக்டாக உங்களுக்கு இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஆஃபீஸ் மூலிமா உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டைம் அண்ட் lucky that we are working in AG office. That much of a learning experience has been given by this office, and we should be thankful for our superiors also and our friends who taught us, as well as we also did the same work, reciprocated to the situation. And then I express my sincere thanks, happiness, joy, everything on this moment. I wish all a happy, peaceful, retired life. God bless you all. Stay blessed. So, anyway, you can hear, right?
Thank you so much. This has been, I think, my first retirement function here. So I'm really, really happy to see that all of you enjoyed working in this office. And I've spent all my years in audit, so not in, I think this is my first real tenure here. So it's very encouraging to note that you're all going back, like Sivaranjani said, contented. Yeah. You know, that's very important, because that is encouraging to me also to know that the staff are very happy with the office. So, and each of you as individuals, very unique individuals. We heard very different things about everyone here. So I want to say to each person, thank you so much for all that you've done for this office. Yeah, some of you I've met earlier. Yeah, and Ramaswamy, I also remember seeing in all the whichever functions that I attended. I know you all sang together, and it was always a very good, very really. I look forward to those Republic Day or Independence Day functions. The few times I've been here, it was all very memorable singing. Thank you so much, and it was a pleasure to hear you speak. And so you also speak so highly about your wives. So that's very, very, it was very nice that you shared all that. And you also, that daughter-father will always, always expected anyway. But thank you for joining and for sharing all your wishes, because it's very important as families that we get, and I'm really happy that all of you joined. I don't know most of you, but yeah, I understood. But the rest, if you could, Our colleagues. Your colleagues, yeah. So thank you so much for everybody who's come here, and I want to really, sir, I just met the other day in the section, so even at that time he took pride in telling me when I went on my rounds. So he was mentioning no arrears here. And he repeated that today also. So yeah, so and thank you, Rabakam. You actually gave us a lot of enlightenment. Things that we should take care of today and in the future. So thanks. More than 15 to 20 years is soon. From the day one, it has been seems like this. This area completely covered by termites, and we have renovated little budget expenses. That too I have to explain. I know Napoleon and Nathalie, excellent for their now charge. So you have to you have to live up to they are doing it. And I want to say thank you for all of you who have come, and particularly for your mother. Thank you so much. And your words also, all the very best as you go back, and that's really to your son. When you go back, yeah, so you should, they all, I'm so happy to hear that, because I think you're the first person I'm seeing in this office who's actually grown up in the creche. That's why I wanted to know, because many children, when you speak to them later to know whether they had good memories or not, so sometimes it's not always that you hear positive. So I'm glad you really had. Thank you. I just wanted to, since my childhood was mostly here, I play the keyboard, and my mom has put me on stage on almost every office function. I've been, at that age, I thought I was forced to play, but now I realize I got an opportunity to express myself through music. So I thank the office for that one as well. And I think that exposure you got at that, in your growing years would make you more confident and assured, self-assurance will come because of all that. So thank you so much. It's really been, I want to say from my heart that I wish all of you are very, very happy and let these smiles remain on your faces, and let the years in future bring you even more contentment than you had in your office years. Thank you. Thank you so much.